బిడ్డవు నీవు కార్తికేయుని గురుదైవం నీవు. శివ పార్వతుల ముద్దుల బిడ్డవు నీవు కార్తికేయుని గురుదైవం నీవు. రిద్ధి సిద్ధి బుద్ధి నీవే శుభము క్షేమము లాభము నీవే. గౌరీపుత్రాయ స్కందగ్రజాయ శ్రీదాయకాయ బుద్ధేశ్వరాయ. గౌరీపుత్రాయ స్కందగ్రజాయ శ్రీదాయకాయ బుద్ధేశ్వరాయ గణేశ్వరాయ నీవే. గణములకధిపతి గణనాయక నీ గుణములు మా కొసగు మహానాయక. గణములకధిపతి గణనాయక నీ గుణములు మా కొసగు మహానాయక. ఆత్మలింగమును రావణు చేపడితే తెలివిగా నీవు కాపాడితివంతే. ఆత్మలింగమును రావణు చేపడితే తెలివిగా నీవు కాపాడితివంతే. వ్యాస భారతము ధాటిక రాసిన పార్వతి ఒడిలో ముద్దులు చేసిన వివేక రూపం విజ్ఞాన రూపం అమాయకత్వం పశువాని రూపం. వివేక రూపం విజ్ఞాన రూపం అమాయకత్వం పశువాని రూపం. పవిత్ర రూపం నీవే. గణములకధిపతి గణనాయక నీ గుణములు మా కొసగు మహానాయక. గణములకధిపతి గణనాయక నీ గుణములు మా కొసగు మహానాయక. మాలోన శక్తులకు మూల శక్తివి నీవు. మేం చేయు పూజల ప్రథమ పూజము నీవు. మాలోన శక్తులకు మూల శక్తివి నీవు. మేం చేయు పూజల ప్రథమ పూజము నీవు. మా గానములో తొలి పలుకు నీవే. ఆనందానికి మూలము నీవే. ఓంకార రూపం స్వస్తిక రూపం పృథ్వీ తత్వం చైతన్య రూపం. ఓంకార రూపం స్వస్తిక రూపం పృథ్వీ తత్వం చైతన్య రూపం. ఆనంద రూపం నీవే. గణములకధిపతి గణనాయక నీ గుణములు మా కొసగు మహానాయక. గణములకధిపతి గణనాయక నీ గుణములు మా కొసగు మహానాయక. విఘ్నములు తొలగించు విఘ్నేశ్వర నీవు. గ్రహముల సరిచేయు గ్రహపతివి నీవు. విఘ్నములు తొలగించు విఘ్నేశ్వర నీవు. గ్రహముల సరిచేయు గ్రహపతివి నీవు. మా చక్రముల చేతన నీవే. ఆధ్యాత్మికత నిలిపేది నీవే. నాలుగు దళముల పవిత్ర ధ్యానం అథర్వశీషం భక్తితో పఠనం. నాలుగు దళముల పవిత్ర ధ్యానం అథర్వశీషం భక్తితో పఠనం. ముక్తికి మార్గం నీవే.
నారాయణ మంత్రము చదివి శివ పార్వతుల చుట్టూ తిరిగి ఉన్న చోటే ముల్లోకాలు చుట్టావయ్యా నీవు గణముల కధిపతి గణనాయక నీ గుణముల మా కొసగు మహానాయక నీ గుణముల మా కొసగు మహానాయక నీ గుణముల మా కొసగు మహానాయక. जय माता जी भैया। जय माता जी भैया। चित सदा रहे मां चरणों, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, चित सदा रहे मां चरणों में, चित सदा रहे मां चरणों में। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माने ही सृजन, किया सबका माने ही सृजन, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माने ही सृजन, भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में, भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में, हमने श्री माता प्रेमाचल, हमने श्री माता प्रेमाचल, सर्वताप नाश हो जाएगा, सर्वताप नाश हो जाएगा, पार स्वयं हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा।
चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में। कुछ काम आए, जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, परम पद पाएगा पाएगा, परम पद पाएगा पाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री मां से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री मां से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और बाहर में, अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, भक्ति अनन्य ही पाएगा, भक्ति अनन्य ही पाएगा। ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में। गणों श्री निर्मल
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజు ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనము శ్రీ మాతాజీకి ప్రణామం చేసుకుని కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచి శ్రీ మాతాజీని ఇలా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి భూతత్వం ద్వారా మాలో ఉన్న సమస్త ఆటంకాలను తొలగించి మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. దయచేసి మాకు భూమాత యొక్క ఓర్పును, సహనాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మన రెండు అరచేతులను కొద్దిసేపు గమనిద్దాము. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా రెండు అరచేతులను మన ఒళ్ళో ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటం వైపు ఉంచి మన చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుందాము. మూడు మహామంత్రాలు. తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం. Mama
ఇప్పుడు మనమంతా మన ఎడమ అరచేతిని శ్రీమాతజీ వైపు, కుడి అరచేతిని భూమి మీద ఉంచుతాము. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిలో ఉన్న సమస్త ఆటంకాలను తొలగించండి అమ్మా. దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా ఎడమ భాగంలో శ్రీ మహాకాళి మరియు శ్రీ భైరవనాథ్ యొక్క తత్వాన్ని స్థిరపరచండి అమ్మా. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని శ్రీమాతజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుతాము. మన పింగళ నాడిని సమతుల్యపరుచుకుందాం. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా కుడి భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన వేడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి అమ్మా. మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మా కుడి భాగంలో శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన్ యొక్క శక్తిని స్థిరపరచండి అమ్మా. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను శ్రీమాతజీ వైపు ఉంచి, శ్రీమాతజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్యాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. దయచేసి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా.
కొద్దిసేపు మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ ధ్యానంలో ఉందాము. మనలో ఇంకెవరికైనా ఆలోచనలు వస్తున్నా, లేకపోతే రెండు అరచేతుల్లో ఒక చేతిలో వేడిగా, ఒక చేతిలో చల్లగా వస్తున్నా, శ్రీ మాతాజీని సమతుల్యాన్ని ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. యేషు మాతాజీ, ఇదే స్థితిలో ఇప్పుడు మనము శ్రీ మాతాజీ అమృతవాణిని విందాము. ఈ అమృతవాణి 1981 జూలై 5న కేంబ్రిడ్జ్ నగరంలో సత్యాన్వేషకులను సంబోధిస్తూ శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చారు. తర్వాత దీని తెలుగు అనువాదం కూడా మనం కొంత తెలుసుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. Many of us are there, and we are increasing in number, and we are going to increase more and more, no doubt about it. You have to realize that you have become something. Not that an organization is developing, but every person inside this has got something very great that has a transformation power. And hence, it is necessary for us to know that we have entered into the kingdom of God. And the laws of kingdom of God are very different from what we know of. They operate in a different way. Unless and until you really understand the operation of these laws, you cannot grow properly. You have to grow. All of you have to grow. If you cannot grow in Sahaja, you will be wasted. So it is very important that we should try to understand the divine laws, how they operate. And whatever we have been doing so far has been responsible for our non-growth. So we have to give up so many things which have been detrimental to our progress. A small thing like comfort and sharing. In Sahaja Yoga, I found people, they worry too much about comfort even after realization. They want to find their own comforts. They want to have their own individualities, and they want to show that they are different. They are not the same as others are. If
comfort becomes more important for some people. You can never grow in Sahaja. On the contrary, you may become a medium of all the negativity and will torture Sahaja by your lethargy. So try to understand that comfort actually is something that matter gives you. Comfort is the slavery of the matter. You have seen your mother. She can sleep anywhere. She can eat anything. She can live the way you all live. I have no problems. I have no demands. And you can do the same. Because this matter is all the time trying to overpower you. All the time trying to overpower you. Through comfort giving. If you get used to sitting on a chair, then you have to carry chair along with you. You cannot sit on the ground. A simple example I am saying. Is a certain thing that your body gets used to. And then you want to maintain your own, I must have my own separate flat or my own this thing because I must have comfort. This is one of the things that we have to understand, that we have to learn without comfort, so-called. To me, comfort has no meaning at all. It creeps on me. Try to teach your body how to live with uncomfortable things. Sometimes sleep on the ground. See how it works out. Try to sit on the ground. Try to use minimum of material things because they have overpowered you. And you can't live without them. I have known people who have to carry folded chair at least to the seashore because they can't sit. They will get attached to a chair, I think, after some time. And like a tail, the chair would be moving with them. The way the things are, you see. So one thing we must understand, that materialism acts through comfort. That's why we should try to keep these dead things at our own command. If you want, we can have a chair. If you don't want, we'll have no chair. They are not our masters. We are their masters. We have made them. Then the second thing is about time. That maintenance of time, that we should be very punctual, we should be this and that. And that we should abuse others for that. I mean, that doesn't mean that you should never be punctual. It doesn't mean that. But what we do, we are slaves of the watch. That should not be so. We have to keep to certain timing because the whole world is moving with that timing. But you should not scold anybody for being late or for being not in time. Of course, for puja is all right, because that's divine work. For other things. And whenever it comes to that, we should think of others. You see, how to overcome time is to think of others. For example, that we should be in time, in a place where others are not troubled by that. But we should not ask others, why are you not in time? In everything, for example, even in comfort, we should see to the comforts of others, you will overcome your idea of comfort. Because it will be such a headache looking after others' comforts that you will overcome. In the same way, you should try to share. People don't know how to share their things with others, share their house with others. They always want to have their privacy, they want to have their own life, they want to have their own style. It's very, very wrong. And these things can act really against Sahaja. Sharing everything that you have. Try to share. All such people who try to preserve themselves are not going to, they have to get lost. Completely lost. Because what you are preserving is nothing but your ego, your material being, your material things. It doesn't mean that you break all your things that you have. It does not mean that. But you preserve it for others. You decorate your house for others to enjoy. You create comfort for others and not for yourself. This is how, if you work it out, you'll be amazed. The joy will be maximum. And you'll really rise and you'll grow. Now, when we think of others,
the joy is so much greater that it is surpassing all the other joys of comfort and possession. Possession is a headache, absolute headache. If you do not possess anything, you will be not depriving yourself of anything. You will never feel a feeling that I am deprived of this because you don't possess anything. You are the monarch of the whole world. Then how can anybody deprive anything out of you? Anything? So we must understand the laws that govern us now after realization. The more you try to be comfortable, the more you try to be exclusive, you get out of the grace of God. The more you try to have your own plans, the worse it is. You have to act according to the plans of God Almighty. And then you will be blessed. You will be blessed so much, but you will not know how to use your blessings. It will be so much. But do not have anything exclusive to yourself. Your comfort, your material things, your time, whatever gives you feeling of your my, just get over it. For example, even the subtlest of subtle is my mother, my father, my brother, my sister, my children, mine. Who are the others? Everything is your own. Then you will realize the joy of collectivity. Now people talk of socialism, communism, this, that. It's all artificial. They can never enjoy that sharing because it is forced. And these things can be of great joy to you if they are shared. The same things can be headaches. I'll give you a simple example. We had a lady from England. She married an Indian. And the Indian people in that area were very funny type, very narrow-minded. They wouldn't accept her and she was not given any love. She came back to London. She came back to Bombay first to see me. And naturally I was very nice to her and I didn't know what to give her. So I had a pearl necklace. Most of the things are in the bank, so I had only one pearl necklace left with me. So I said, all right, you have this one, just as a symbol of my love. Give it to her. Years passed, many years passed. And after about 10 years or so, I met her in London. And she told me that she would like to come and see me. And she brought that necklace with her. She said that this has sustained me throughout, to believe that there is love. This necklace, I have so many of them in my house. When I could have some more also. But this has given sustenance to someone for years together, to believe that there is somebody who loves you. When that necklace is so precious to her, to me it was not so precious, it was a headache. The value of that is the subtle value of that material thing. It is beyond aesthetics. It is love, which is expressed through material thing. You know that whatever I touch vibrates. This love is only enjoyed if it is given. If I love my children only, if I love my grandchildren only, I would not be here. And gradually they also understand that the sharing is so important. So the laws of divine are such that they operate in a very blissful way on the people who obey them. Is one, as I said, of sharing, one of giving your comfort.
You should be a comfortable person to another, not an uncomfortable person. You should not be a difficult person to others. Your tongue should be such that should give great solace to others. Your eyes should be such that should give a very great benediction to others. When you look at people, people should feel that here is my security. Not to enjoy others, but give enjoyment out of you is the way you should act. And then the laws of the divine work better. It is easy to criticize others. In Sahaja Yoga also people do it. It's a habit with people to criticize others. But if you can love others, then the criticism won't be there. You won't see all these points. Now some people may take advantage of your love. I know they do. But in Sahaja Yoga, they go out. Such people go out very fast. Those who try to take advantage of Sahaja Yoga, they go out of it. So you don't have to worry. There, the divine laws will work it out that such people will get up. But you try to love. You try to love. You bring down your ego. You try to love others. And try to be one with God and His blessings. As He loves you, you have to love the whole world. And those who try to trouble you will be punished. I tell you, they will be punished. But you have to be one with the divine laws. And this, once you realize, your own problems will neutralize completely. Like your family problem, house problem, property problem, this problem, they will all neutralize. Only sometimes I find a conflict between family people. Your priority should be Sahaja Yoga, Sahaja Yoga, Sahaja Yoga. Say a husband may not be equally interested in Sahaja Yoga and the wife is pulled out. She should show that her interest is Sahaja Yoga, nothing else. And he'll come down. He should not give way. She should not give way to him. And if he is so that he wants to get into Sahaja Yoga and share, and if she objects, she has no business to do that. Under any divine law, she has no business to do that. If she tries that, husband need not listen to her at all. He should go full ahead because ultimately he is an important part of Sahaja Yoga. And he should not in any way make the importance less. So she should go ahead with what she wants. If he is a Sahaja Yogi, he should not bother about anything. His family will be blessed. Everybody will be blessed if he is there. So any excuses that takes you away from Sahaja Yoga are not helpful to the family because if the deities are angry, your family will be harmed. If, say, a woman is a Sahaja Yogini and her family people object to it, they will be harmed and she will be harmed as well. But if she is in Sahaja Yoga, all the family will be saved. So you are doing a greater service to your family by becoming a Sahaja Yogi and a true Sahaja Yogi and a dedicated and devoted Sahaja Yogi. But no individualistic efforts, no individualistic attitude is helpful to me or to Sahaja Yoga. It's very detrimental. Under any name, under any banner, under any excuse. Try to find out ways and methods of becoming one with others. If you want to find out faults with others, there can be any. I should not be here. I can say that. But I should not be on this earth. I could have said that. But I see that spirit in you. And I see that beauty in you. I don't see other things. If I had not seen that spirit, I would not have worked like this. So all such people who try to take any on their own thing will land up into difficulties. It's malignancy of Sahaja Yoga, is the cancer. People are so much used to see certain ways of doing things like, you see, we Indians are, we must take a bath every day. It's true with us.
I mean, one example I'm giving. Like English are very particular about, say, maybe, uh, say, using a napkin at the time of food. Take a small thing like that. I mean, that's for them is religion. Say where Indians are. Now, I didn't take my bath yesterday because there were so many people. I shouldn't take. If I use all the water, what will happen? And anytime I'm with you people, I don't take bath till I have to have a puja. I mean, it's difficult for Indians to do that. But you can get over your habits when you say you are sharing that with others. But those who are inconsiderate will not understand this. It is not necessary to come to puja also so much cleaned up by sharing everybody's things yourself, by having everything yourself. It's more important that you should come here with a heart which has shared the joy with everyone. Even if you have not cleaned yourself, doesn't matter. You're all right for God. But sharing is very important. And that is what I find is lacking. People will take interest in their own children, not interest in other children. They'll take interest in their own family, their homes, houses, but not in another person's houses. Try to share your labor with others also. And you'll be surprised how rewarding it is. How rewarding. And little children don't understand the difference sometimes. They don't understand who is the other. Like we went to Delhi once and we shifted and I cleaned the house. It was very dirty and all that. Cleaned it and decorated it and all that. So my daughter said that, why don't you go and decorate the other houses also and clean them? They are very dirty houses. They didn't understand that it is too much for their mothers. You better do it. They can't do it all right, so you better do it. It's that simple for them. And this materialistic attitude, you know what is happening to us with that. I mean, thank God you are not like the Indians who have come here. They are very materialistic. You have got out of it. But still, in a very subtle way, it sticks on to your comfort, to your idea of taking a holiday and going out for a holiday alone, you see, with your family. This is your family. Your family is large. Your mother has so many children. What to do? She has so many sons and daughters. Everything is to be shared. You will never enjoy your holiday alone. You can only enjoy with Sahajogis. This is what it is. Once you start enjoying that, you'll be amazed how beautiful it is. This is what I want to tell you today in Cambridge, because from Cambridge, people have gone all over the world. They were educated here. They went round the whole world. They are everywhere. It has circulated so much. But Cambridge people are very snooty, as they say. They don't want to share with anyone. Just imagine. Cambridge is a place which is meant for sharing. That's the place where they don't want to share. Knowledge is one thing, is to be only enjoyed after sharing. Otherwise, you cannot enjoy your knowledge. So share your joys and share your happiness. You will be amazed. All your pathos and all your unhappiness will vanish. Completely vanish. These are all the old things of the past life. Forget it. You have to all forget that you belong to this community or that community. Just learn to share. The highest thing, the highest material thing that is created in this world, even above flowers and everything, are human beings. Just share them. Just enjoy them. They are the best thing God has produced. Just enjoy them. This is what is necessary if you really want to obey the laws of God. Today, I hope with this puja, your heart will enlarge.
and that you will learn to share with that big heart. Just try to share your things, share your time, share your comforts, share every moment of your life with others. Think of good things of other people. You'll enjoy them. If you start thinking of the thorns instead of the roses, will you enjoy roses? If you have to enjoy the roses, you have to forget the thorns and enjoy the roses. Those who are wise are like that. But stupid can take the thorns and just go on pricking themselves and saying that, oh, there are thorns. The sign of wisdom is to enjoy the beauty of roses. They are the most beautiful things. They are all roses. I see you all roses here. And I forget the thorns. And a day will come, they will not need even the thorns because they'll be so powerful. And there should be no groupism of any kind, of intellectuals coming together, non-intellectuals coming together, alcoholics on one side. In Sahaja Yoga also, we have caste system. Just imagine. Then some Indians are separate, then English are separate, then Cambridge people are separate. There should be no separation. We are all one. We are all born through our sastra. We are a different community, a different thing. We cannot form into groups, cannot form into cults, cannot form into any caste. We are all twice born people. We are the people who are born again. We are different. We have lost all that. Everything is lost, you see. They say there's no caste for a sannyasi, for an ascetic, means the one who is a realized soul. There's no caste. Don't belong to any caste. Forget your problems of your country, of your nation, of your so-called your people. Forget it. You are different. And try to pull them up to that, where they also become one with the whole. The whole world has to unite like this. Give up your small, small differences and angularities. May God bless you all. జయ శ్రీ మాతాజీ. మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉంటాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు మనం శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనం జూలై 5వ తారీఖు 1981లో ఇచ్చిన ప్రసంగం విన్నాం. ఇందులోని విషయాలు మనం ఇప్పుడు తెలుగులో తెలుసుకుందాం. మనం సహజయోగ సాధన చేయడం వల్ల సహజయోగ అనే సంస్థ ఎదగడం కాదు, కానీ అది మన ప్రతి ఒక్కరిలో కొంత మార్పును తీసుకొస్తుందన్న విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. ఈ పరివర్తన వల్ల మనమంతా భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ప్రవేశించగలుగుతాము. మానవ ధర్మాలు, నియమాల కన్నా దైవిక నియమాలు ఎప్పుడూ భిన్నంగా ఉంటాయి. అయితే ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అప్పుడే మన ఎదుగుదల సాధ్యమవుతుంది. అందుకని ఈ దైవిక నియమాలు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకుంటే మంచిది. అలాగే అవి ఎలా పనిచేస్తాయి అని కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సహజయోగంలో మన ఎదుగుదలకు అవరోధాలుగా ఉండే ఎన్నో విషయాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. అలాగే మనం వాటిని వదిలిపెట్టాలి. ముఖ్యంగా ఉదాహరణకు సౌఖ్యం అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత కూడా ఇంకా చాలా మంది సౌఖ్యానికి ప్రాధాన్యతనిస్తారు. వారు ఇతరుల కన్నా ప్రత్యేకమైన వారని భావిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారు సహజయోగంలో ఎదగలేరు. అంతేకాక పలు రకాల దుష్ప్రభావాలకు కూడా లోనవుతుంటారు. ఈ ప్రవచనంలో మనకు శ్రీ మాతాజీ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తూ, ఒక వ్యక్తికి కుర్చీలో కూర్చోవడమే అలవాటు అయిపోతే ఆ తర్వాత ఆ కుర్చీని పట్టుకునే తిరుగుతూ ఉంటారు. లేదా ఆ కుర్చీ లేకపోతే కనీసం కూర్చోవడానికి కూడా ఇష్టపడరు. అలాంటి సందర్భాలు చాలా చూస్తూ ఉంటాము. సౌఖ్యం అనేది మనకు వస్తు సంపదన వలన వస్తుంది, కానీ ఒక సహజయోగిగా మనకు ఎటువంటి డిమాండ్స్ ఉండకూడదు. ఈ విషయాన్ని మనమంతా శ్రీ మాత నుంచే నేర్చుకోవచ్చు. శ్రీ మాతాజీ ఎటువంటి స్థలంలోనైనా నిద్రించగలరు, ఎటువంటి ఆహారాన్నైనా కూడా తీసుకోగలరు, అలాగే ఏ ప్రదేశంలోనైనా కూడా ఆనందంగా జీవించగలరు. నిజానికి వస్తు సంపదను, భౌతిక విషయాలను, మన ఎదుగుదలకు దోహదం కాని విషయాలను గురించి మనం తెలుసుకుని వాటిని నియంత్రించుకోవాలి. లేదంటే అవి మనల్ని నియంత్రించడం మొదలు పెడతాయి. ఇక రెండవ విషయానికి వస్తే సమయపాలన. మనం సమయాన్ని పాటించాలి, కానీ ఇతరులకు ఈ విషయంలో మనం నిందించకూడదు. దైవికమైన కార్యక్రమాలలో సమయపాలన చాలా తప్పనిసరి. మిగిలిన సందర్భాల్లో ఇతరుల పరిస్థితులను బట్టి మనం ఆ సందర్భానికి తగునంగా వారి పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకొని వ్యవహరించాలి. ఇక మూడవ విషయానికి వస్తే మనం కలిగి ఉన్న దాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడాలి. మన వస్తువులను, ఇంటిని, అలాగే మనం ఏదో ప్రత్యేకమైన వారిని గోప్యత వ్యవహరించాల్సిన అవసరం లేదు. స్వంత అనే విషయాన్ని వదిలిపెట్టి మన దగ్గర ఉన్న వస్తు సంపదను కానీ, మన ఇంటిని కానీ అందరితోనూ పంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అలా చేయకపోతే అది సహజయోగానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. ఏదైనా ఇతరులకు పంచడం ద్వారానే అది అభివృద్ధి చెందుతుంది. ముఖ్యంగా మనలోని సహజ ప్రేమ. మన ఇంటిని కూడా ఇతరులు ఆనందించే విధంగా మనం అలంకరించాలి. ఇతరుల గురించి ఆలోచించాలి. వస్తువులను స్వాధీనంలో ఉంచుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద తలనొప్పి. వాటిని ఆధీనంలో కాకుండా ఇతరులకు పంచడంలో గనక మనం ఆనందాన్ని వెతికితే చాలా బాగుంటుంది. అప్పుడే మనం దేన్నైనా కూడా ఆనందంగా అనుభూతి చెందగలము. అలాగే మన నాలుక అంటే ఇతరులతో మనం మాట్లాడే సమయంలో మన నాలుకను కూడా మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. అది ఎప్పుడూ ఇతరులకు సాంత్వననివ్వాలి. అలాగే మన కళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ప్రసన్నంగా ఆశీర్వదించే విధంగా ఉండాలి. అయితే మనము ఇతరులకు సౌఖ్యాన్ని ఇవ్వడంపై ప్రాధాన్యతనిస్తే ఆ తర్వాత అది అంటే మనకు కూడా భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో అంతే సౌఖ్యం ఉంటుంది. దైవిక నియమాలు మనల్ని పాలిస్తున్నాయన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఏదో ఇతరుల కన్నా భిన్నమైన వారమని అనుకుంటే మాత్రం భగవంతుని కృపకు మనం ఎప్పుడు పాత్రులం కాలేము. భగవంతుడు మనకు ఇన్ని సంపదలు, సిరులు ఇచ్చారు. వాటిని మనం ఇతరులతో పంచుకోవాలి. ఈ విషయాన్ని చాలా
క్లుప్తంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నా అనే భావనను మనం అధిగమించాలి. ఇతరులు ఎవరు? అంతా మన స్వంత వారే అన్న విషయాన్ని మనం గ్రహించి ఆనందాన్ని పొందగలం. ఉదాహరణకు ప్రపంచంలో మనం చూసే సోషలిజం గాని, కమ్యూనిజం లాంటి కృత్రిమమైనవన్నీ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇవన్నీ వస్తు సంపదను ఏదో సమానంగా పంచడం విషయంపైయే ఉంటాయి కానీ, ప్రేమను పంచే విషయంలో అవి ఎటువంటి ఉత్సాహాన్ని చూపించవు. మనం ఇతరులకు సౌఖ్యాన్ని ఇచ్చే వారిలా ఉండాలి. కానీ ఇబ్బందిని కలిగించే వారిలా ఎప్పుడూ ఉండకూడదు. అది సహజయోగంలో పనికిరాదు. అయితే స్వప్రయోజనాల కోసం కూడా సహజయోగాన్ని ఉపయోగిస్తే అటువంటి వారు చాలా ఇబ్బందులకు లోనవుతారు. ఇక మనలోని అహంకారాన్ని అధిగమించి ప్రేమను పంచే విధంగా మనం ఎదగాలి. ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ మన ప్రాధాన్యత సహజయోగం కావాలి. అంటే కుటుంబంలో ఎవరో ఒకరు మాత్రమే సహజయోగం చేసినా, లేక భార్యాభర్తల్లో ఎవరో ఒకరు సహజయోగం చేసినా కూడా వారికి సహజయోగం ప్రాధాన్యత అవ్వాలి. అప్పుడే మన కుటుంబంలోని వారు కూడా ఆశీర్వదించబడతారు. సెలవు దినాలను మనం సహజయోగ కార్యక్రమాల్లో లేదా జ్ఞానాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఇతరులతో పంచుకున్నప్పుడే ఆనందం అనేది మనం పొందగలము. అలాగే అది అభివృద్ధి కూడా చెందుతుంది. ఆనందాన్ని, సంతోషాలని పంచుకోవడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నా అది మనలోని తెలియని దుఃఖాన్ని, బాధను చాలా సునాయాసంగా తొలగిస్తుంది. వాటిని మనం ఎప్పుడైనా సరే చాలా సులభంగా మర్చిపోతాం. ఈ విశ్వంలో అన్నింటికన్నా ఉత్తమంగా సృష్టించబడింది మానవుడు. కానీ అటువంటి మానవుడు ఎప్పటికీ విశాల హృదయం కలవాడిగా ఉండాలి. పువ్వులు వాటికన్నా కూడా మానవుడికి భగవంతుడు చాలా ప్రాధాన్యతనిస్తారు. అయితే అటువంటి మనిషి ప్రేమను పంచే విధంగా తన హృదయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం అనేది ప్రప్రథమం. ఇందులో మనం ఎప్పుడు కుల, మత, వర్గ భేదాలు కానీ, మరే తారతమ్యాలు కానీ చూపించకూడదు. అది మన దైవిక నియమాలు పాటించే విషయంలో విరుద్ధంగా పనిచేస్తుంది. అందుకే ఏ విధమైన సమూహాలో గ్రూపులుగానో మనం మారడము, ఇలాంటి విషయాలన్నీ మన సహస్రారం నుంచి మనల్ని దూరం చేస్తాయి. అంటే శ్రీ మాతాజీకి ఇలాంటి విషయాలు నచ్చవు. అలాగే ప్రపంచమంతా ఒక్కటిగా ఉండే విధంగా సహజయోగాన్ని స్థాపించారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న భేదాలను లేదా వ్యత్యాసాలను గనక మనం పట్టించుకుంటే భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ఏదైతే నిజమైన ప్రేమ లేదా నిజమైన ఆనందం ఉందో వాటికి దూరంగా మనం మెల్లిగా వెళ్ళిపోగలం. అలాగే మనకు కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. అంటే భారతీయులకు ప్రతిరోజు స్నానం చేయాలను, లేదా ఇంగ్లాండ్ వారికైతే భోజనం చేసేటప్పుడు నాప్కిన్ వాడాలను, ఇలాంటి చిన్న చిన్న కట్టుబాట్లను కూడా మనం బానిసలు అవుతూ ఉంటాం. అంటే వీటన్నింటినీ మనకి మనం గమనించుకొని మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఏవైతే అవరోధాలుగా మారుతున్నాయో, సామూహికతలో మనం ఎప్పటికప్పుడు కలిసి ఉండడానికి ఏవైతే మనకు అడ్డంగా ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ తొలగించుకొని సహజయోగాన్ని మనం సాధన చేయాలి అని శ్రీ మాతాజీ మనకు ఈ ప్రసంగంలో చెప్పారు. ఈ ప్రసంగం తేదీ 1981 జూలై 5వ తారీఖు కేంబ్రిడ్జ్ నగరంలో చెప్పారు. ఇది మరలా వినాలనుకుంటే ఈ తేదీలోకి వెళ్తే మనకు ఈ ప్రవచనం వినొచ్చు. ఇప్పుడు మనం అందరము కొద్దిసేపు మనం ఈ రోజు విన్న విషయాలను గురించి శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ మనందరికీ విశాలమైన హృదయాన్ని, ఇతరులతో అన్నింటినీ ఆనందాన్ని పంచుకునే శక్తిని ప్రసాదించమని కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. మన రెండు అరిచేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి మనం ఇలా ప్రార్థించవచ్చు. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా అందరికీ ప్రేమను పంచే విశాలమైన హృదయాన్ని, దైవిక నియమాలను పాటించగల శక్తిని ప్రసాదించండి.
కొద్దిసేపు మనం ధ్యానంలో ఉందాము. రేష్మతిథి మనకు ఇంతటి చక్కటి ధ్యాన స్థితిని, సామూహికతను ప్రసాదించినందుకు శ్రీ మాతాజీకి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలను తెలుపుకుంటూ కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మనం ఇదే స్థితిని ఆనందిద్దాము. సంగీతాన్ని వింటూ మళ్ళీ తిరిగి రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు జరిగే ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుద్దాము.